Good morning, friends. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മാർക്കറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസം കൊണ്ട് 7,900 നിന്ന് ഇറ്റ് ഹസ് റീച്ച് 9,700. 9,700 ഏകദേശം ഒരു 3 ആഴ്ചയായിട്ട് ആ ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 9,700 കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ GST ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളൊരു 10-15 വർഷമായിട്ട് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് കുറച്ച് ഗ്ലിച്ചസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലുള്ള വലിയ ഗ്ലിച്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ 1 മാസം കൂടെ ഇതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള ഡിസ്കഷനും ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സും ഒക്കെ വരും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്. GST ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. മിനിമം ഒരു 1% എങ്കിലും GDP ഗ്രോത്ത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 2% ആണ് പലരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ കിടക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ ടാക്സ് ചെയ്യാത്ത ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഹോട്ടൽസ് തന്നെ എല്ലാവരും ബില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലേക്ക് വരും. ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാച്ചുറലി ദേ വിൽ കം ഇൻ ടു ദി ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നെറ്റ് over the next 1 or 2 years. ഗവൺമെന്റിന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻകം ഒന്നും ഈ വർഷം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇൻ ദ ലോങ്ങർ ടേം ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി പോസിറ്റീവ് തിങ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് നമ്മൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് രാജ്യത്ര കറക്ഷനായോ എന്നാ കറക്ഷൻ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാ കറക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് ആർക്കും അറിയില്ല. ആസ് ലോങ് ആസ് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ കറക്ഷൻ മേ നോട്ട് കം. കറക്ഷൻ വന്നുകൂടായില്ല. മാർക്കറ്റ് ഏകദേശം ഒരു 2,000 പോയിന്റ്സ് അടുപ്പിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കറക്ഷൻ വരാം. പക്ഷെ കറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും nobody should be afraid about the correction because considering the current liquidity in the market, ഒരു മാക്സിമം ഒരു 5 to 10% കൂടുതൽ കറക്ഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കാണുന്നില്ല. Because the positives of what has happened over the last 2-3 years including GST, അതേപോലെയുള്ള ഇപ്പം റെട്ടേപ്പിസം ഇല്ലാതെയും കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഓരോ സെക്ടറിന് ആവശ്യമുള്ള പുഷ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇത് അടുത്ത 1 വർഷമോ 2 വർഷമൊക്കെ കൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഏർണിങ്സ് ഗ്രോത്ത് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ മാക്സിമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10% കറക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം 7,900 ഇറ്റ് ഹസ് മൂവ് ടു അറൌണ്ട് 10,000, മേ ബി 1,000 പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ വേഴ്സ്റ്റ് സിനാരിയോ. ഒരു 5% കറക്ഷനിൽ കൂടുതലൊന്നും വലുതായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 3 years ഓർ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് അറൌണ്ട് 40,000 crore rupees. 40,000 കോടി രൂപയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഫുൾ ഇയർ വന്നിരിക്കുന്നത് 86,000 or 87,000 crores ആണ്. 3 മാസം കൊണ്ട് 40,000 കോടി വരുന്നത്. അത് എക്സ്ട്രാപോളേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഫുൾ ഇയർ we may get up to 1.2 lakh crores. It's huge amount of money to drive our markets up. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 40% of this money that has come into the mutual fund is through SIPs. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 1,000 രൂപ വെച്ചോ 5,000 rupees വെച്ചോ നമ്മൾ മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ they will continue to invest whether the market is coming down or going up. അതാണ് ആ സ്കീമിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 3 മാസം വന്നതിൽ 40% SIP ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈവൻ ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് കംസ് ഡൗൺ, നമ്മൾ ഈ വർഷം 1,20,000 എന്നുള്ളത് ഈവൻ ഇൻ ദ വേഴ്സ്റ്റ് സിനാരിയോ അതിൻ്റെ ഒരു 40% SIP ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 1,20,000 ഒരു 50,000 കോടി രൂപയെങ്കിലും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരും. ദാറ്റ് വിൽ സീ ദാറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഗോ ഡൗൺ. അപ്പോൾ SIPs വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ്. മൊമെന്റം കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഇസ് ബിക്കമിങ് അവെയർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു SIPs. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പീപ്പിൾ ആർ യങ്, 25, 30, 40 വയസ്സായ ആൾക്കാർ. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ വെരി ലേറ്റ്. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള 500 രൂപയെങ്കിൽ 500 രൂപ അത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് നോബഡി ഹാസ് എവർ മെയ്ഡ് മണി by putting their savings in banks or through
സാലറി. നമുക്ക് എത്ര സാലറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ 80% നമ്മൾ ചിലവാക്കും. ബാക്കി 20% ബാങ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് wealth creation is not possible. So you can create wealth only by starting young, by investing. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അവന്യൂ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇനിയും ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി SIPs നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട്സ് വാട്ട് വി ക്യാൻ അഫോർഡ് 500 രൂപ മുതൽ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് SIPയിൽ ഇടാം. അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പീപ്പിൾ വിൽ മേക്ക് മണി. പക്ഷേ വൺ തിങ് വാട്ട് യു ടു റിമെമ്പർ, സപ്പോസ് യു ബോട്ട് സംതിങ് അറ്റ് 100 rupees, പെട്ടെന്ന് 2 ദിവസം കൊണ്ട് 120 ആയി. 120 ആയിട്ട് അതിനെ വിൽക്കാതെ 120 എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അത് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് 2 രൂപ കുറഞ്ഞു പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇനി 120 രൂപ ആയാലും കൊടുക്കുന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊടുക്കും. നമ്മൾ 100 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചാൽ 120 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 130 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഇറങ്ങി തുടങ്ങുന്നതിന് നമുക്ക് അതിന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം. കാര്യം ഇത്രയും കയറിയ സാധനം എത്രത്തോളം ഇറങ്ങുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഷെയർസ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സച്ച് റിസ്കി സ്റ്റോക്സ്. നമ്മൾ ഡിസംബർ 2016 മാർക്കറ്റ് 7900 എന്നുള്ള റേഞ്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 6 മാസം കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഷാർപ്പായിട്ട് 1800 പോയിന്റ് നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം 6000 പോയിന്റ് സെൻസെക്സ് കയറി കഴിഞ്ഞു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കയറി കഴിഞ്ഞില്ല, ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, എപ്പോഴാണ് കറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ചാർട്ടിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് 9700 ലെവൽസിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ 9700 എന്നുള്ള ലെവല് കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം 9700, ഇത് 9700 മേളിൽ പോയി, ഇത് 9699, ഇത് 9700 ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രാവശ്യം, അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ടോപ്പ് ട്രിപ്പിൾ ടോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ റിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ. അപ്പം ഈ 9700 കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് മേളിലോട്ട് പോകാതിരിക്കുകയും ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ലോ എന്ന് പറയുന്നത് 9450 ആണ്. ആ ലെവൽസിന് താഴെ പോവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് 9700 മേളിലൊരു ക്ലോസിംഗ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this triple top will become invalid. 9700 മേളിൽ ഒരു 1-2 ക്ലോസിംഗ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അത്രയും ശക്തിക്ക്, ട്രിപ്പിൾ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അതിനെ അതിജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അത്രയും ശക്തിയായിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 9700 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. നമ്മൾ അപ്പോർഡ് ചാനലാണ്. നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ 6 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ചാനൽ. കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ റെഡ് ലൈൻ കാണുന്നത് അപ്പർ എൻഡും ലോവർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ചാനൽസ്. ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ഗ്രീൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാനലിന്റെ മിഡ് ലൈനാണ്. അപ്പം ഈ ഗ്രീൻ ലൈനിന്റെ മേളിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആ ഗ്രീൻ ലൈന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനിന്റെ ലോവർ പോർഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, that doesn't mean that the market is going to reverse and come back to the. അപ്പം മുകളിലോട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ലോപ്പിൽ മുകളിലോട്ട് പോയിരുന്നതിന് അതിനൊരു ചെറിയ കോട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ അപ് ട്രെൻഡ് ഇതിന് ആ സെയിം മൊമെന്റത്തിൽ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലെവൽ വെച്ചാണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രെൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രെൻഡ് ലൈൻ, ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനിൽ ഇടിച്ചിടിച്ച് നിന്നിട്ട് ട്രെൻഡ് ലൈന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വി യൂഷ്വലി സീ ഈസ് there will be a pull back to the trend line. ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്രെൻഡ് ലൈനിലേക്ക് ഒരു പുൾ ബാക്ക് കാണും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിത് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകില്ല, ഈ ലൈൻ വരെ പോകും, എന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകും. ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുത്തനങ്ങ് താഴെ പോകില്ല, ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് ഒരു പുൾ ബാക്ക് കൂടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസസ്. അങ്ങനെ ഒരു പുൾ ബാക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കം ടു 9800. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 9700 കഴിഞ്ഞ് വലിയ ക്ലോസിംഗ് കിട്ടുമ്പോഴോ പ്രീവിയസ് ഹൈ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുള്ളിഷ് ആവുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ ട്രെൻഡ് ലൈനിന്റെ ഇവിടെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ 9700 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ ടോപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. 9800 അവിടെ പോയി കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് ലൈനിന്റെ പുൾ ബാക്ക് ആണ്. ഇത് രണ്ടും എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ മാർക്കറ്റിൽ ന്യൂ ബുള്ളിഷ് ഓർഡർ. ഇത് നമ്മുടെ ഫിബൊനാച്ചി റിപ്ലേസ്മെന്റ് തിയറി പറയാണ്. നമ്മൾ ടോട്ടൽ റൈസ് എടുത്തിട്ട്
ആ ടോട്ടൽ റൈസിൽ ഈ തിയറി വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 23.6%, 38.8, 50 and 61.8%. ഇത് റിട്രേസ്മെന്റ് ആണ്. ടോട്ടൽ ഫോളിന്റെ 23.6% വരെ താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകും. അതേപോലുള്ള പല ലെവൽസ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഈ തിയറി വെച്ചിട്ട് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാളിംഗ് ബിലോ 61.8, ദാറ്റ് ഈസ് of the total rise, if it is retracing 61.8% of the total rise, then this uptrend is no longer valid. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെവലിന് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ള അപ്ട്രെൻഡ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് താഴെ കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അറിയില്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 23.6% ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 9300. പിന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ രീതിയിലും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 38.2% റിട്രേസ്മെന്റ് ആണ് 9000 ലെവൽസ്. അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 9000 മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് വളരെ വളരെ റയറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ഒരു വേഴ്സ് സിനാരിയോ, ഇപ്പൊ ചൈനീസ് ബോർഡറിൽ കുറച്ച് എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേഴ്സ് സിനാരിയോയിൽ മേ കം ടു 9000 ലെവൽസ്. ഇത് സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. 9700 ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കടന്നു കിട്ടേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 9550 ഒരു സപ്പോർട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു 9550 ഒരു സപ്പോർട്ടുണ്ട്, അത് ക്രൂഷ്യലാണെന്ന്. പക്ഷേ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വി ഗോട്ട് എ സപ്പോർട്ട് അറ്റ് 9450. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് 9550, 9450, 9300, പിന്നെ ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ സപ്പോർട്ട് 9000. വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സേ ഈസ്, നമ്മൾ ഇഫ് യു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് സ്റ്റോക്ക്, ഒരു കറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. അപ്പം മാർക്കറ്റ് 10% ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് നന്നായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 20% ഇറങ്ങി വയ്ക്കും. പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് പുതിയ ഹൈയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഹൈയിലേക്ക് പോകും. ഒരുപാട് സ്റ്റോക്സ് നമുക്കിപ്പം ഹോംസ് ആണെങ്കിലും നീൽ ഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് എത്രയൊക്കെ കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഫ് യു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് പേടിക്കാനേ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൂഡന്റ് ടു ബുക്ക് സം പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മളിപ്പം 1000 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കയറുമ്പോൾ ഒരു 200-300 എല്ലാം കൊടുക്കുക. നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 5 ലക്ഷം രൂപ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് പോകും. Third thing is, if you are not holding fundamentally good stocks which are not going in the market, ഇപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല, അത് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് മേടിക്കുക. ഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അഗെയിൻ ഹെൽപ്പ് യു. ഇക്വിറ്റി റിസർച്ചിൽ വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് സാർ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണ്ടെന്നെല്ലാം പറയും. ഫോർ ദിസ്, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ഫോർ എ momentum stock which doesn't have fundamentals, there is no harm in doing that, provided you are very professional in doing that. ലോസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലോസ് ആയിട്ട് കൂട്ടാതെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച വിലയെ നോക്കിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈവൻ അറ്റ് എ ലോസ് യു ഷുഡ് ബി റെഡി ടു സെൽ. That's all. Thank you. Markets are almost at near all-time high. So in the last 1 month, what we have seen is that market fell from 9,650 to 9,450. Again, it has come to the level which we have started from last month. So some consolidation and sideways movement is happening at higher levels. But the positive thing is that in the last 1 week, we are seeing good momentum in many mid and small cap stocks. So generally, we retail investors tend to trade into mid and small cap stocks, tend to invest in mid and small cap stocks. That segment have started doing very well, especially which are domestic oriented. Only IT and pharmaceutical sector is not having any momentum, whereas whatever stocks which are related to domestic economy, it's all doing very well, and many stocks are rising phenomenally 5%, 10% per day, and a vast number of stocks are available for investment. So overall, it's a good stock, good market to trade as well as to invest. And if you see that global markets are flat, no big movement in the global stock market. Almost if you see the Asian markets, daily morning some marginal positive or marginal negatives are there. Similarly, US market, some profit booking is coming into the tech stocks like Google, Facebook,
like these types of stocks, some profit booking is coming that we are seeing the last 2-3 weeks, whereas most global markets are almost stagnant at currently. And in spite of market doing so much well, still we do not see this euphoria, retail euphoria coming into the market. Generally what used to happen is that when our market goes up very sharply, generally the trading desk, around the trading desk we don't find space to sit, but that even still not yet came. So retail euphoria still not is there in spite of so many mid and small caps are going up. And if you see the index level, Sensex and Nifty almost flat at what we started from last month. And the mid cap also just less than 1%, whereas small cap it has got nearly 2% in the last 1 month. So last time in the meeting I told that in the coming days two very crucial events are going to be there. One is the GST and the second one will be the monsoon. So GST, as government promised, they boldly implemented the GST from July 1. Even 2 days or 3 days before July 1st, many of them were expecting that government may postpone the implementation of GST because of non-preparedness on IT front and other things. But government boldly implemented the GST. There are two reasons for that why they have chosen July 1st instead of postponing later. Because generally during the initial implementation time, some teething issues are expected. This July and August generally are lean season for economy. From September onwards, this festive season will start getting in from September till December. So they want to implement a GST during the lean season so that it won't get affected to the common man at large. So that is why they have boldly implemented the GST, and till now we don't see any big issues in the GST implementation. If you see the media, they keep on flashing the same thing, the restaurant cost has gone up. But other than that, no one is pointing some of the positives of GST. For example, yesterday Colgate, they have cut down the price of toothpaste by around 8 to 10%. No one has flashed it. Similarly, if you see all the automobile companies, right from two-wheelers to commercial vehicles, everyone has cut prices from 2% to 8%. So that also no one has, no one is flashing it. Only some cracker companies, some of the companies which are in unorganized sectors like matchbox manufacturing companies, crackers companies, they were doing some strikes in Tamil Nadu, so they will keep on flashing that. But the positives of GST, no one is highlighting in the media sector. So it's a big landmark reform. So for Modi government, two big positives is there. One is the fall in crude oil prices, which has set right the macro issues. So falling crude oil prices is not on the hands of our government. It is a global demand supply issue. The second biggest achievement this government has done is the GST implementation. So it's a indirect tax reform. It will rationalize all the indirect taxes. So previously we had a excise duty, a sen VAT, then a service tax. So everything will be integrated, and the tax will be collected, and it will be shared between state and center. So this GST will overall rationalize the indirect tax structure. As it is, it was largely expected that GST will be highly inflationary, but except service tax, I don't see any big inflation in many of the products. Almost 85% of the products tax rates were either at what it was previously or slightly lower than that. So there won't be any big inflation because of the GST. Service tax has gone up from 15 to 18%. So that is the marginal pain for the overall public. But short term there will be some teething issue. But I feel within 1 or 2 months overall it will get sorted out. From September onwards, GST will become normalized. And benefits of the GST is it will be big benefit for the organized sector, because you can claim tax credit on what are the goods you are producing it. So unorganized sector, if someone is buying an product from the organized sector by paying the tax, means he can't claim the tax credit for that. So what will happen is that it will push from unorganized sector to organized sector. Then only they could able to benefit from the GST. And the other big benefit for the corporate is that overall logistics cost will come down.
because there is no check post, so overall logistic cost will come down, as well as inventory level keeping will become highly efficient. Previously, most of the companies used to have one godown for each state, but that will be turned into a zonal godown, because since there is no tax for the interstate transfer, most of the number of godowns kept will be come down, which means the inventory level also will come down for many companies. That is the big positive for the corporate. And organized sector will be the biggest beneficiary, and from the times to come, most of the unorganized sector also will come into the organized sector. So why government was so enthusiastic for implementing GST is that the main motive of the government is to collect more tax. So how to collect more tax means you have to bring those who are not paying tax into the tax bracket. So one way is to by implementing GST. So what will happen is that during the initial year, the tax revenue will be neutral for the government. But as the year progresses, most of the unorganized sector will come into the organized net, and the overall tax collection will improve for the government. That is why both state and the central government has agreed and implemented this GST. So government has given promise to the state government that initial 5 years state government won't lose any revenue because of the GST. If there is any revenue shortfall, means central government will give money to them to make the shortfall. And by doing that, what will happen is that when unorganized sector comes into organized sector, means direct tax collection also will start going up after 2 or 3 years, because once they start coming into the indirect tax, that means naturally their accounting income will go up, which means their direct tax also liability will come to them. So GST implementation just now started. It's just a starting of GST. It's an ongoing process, because while implementing, a lot of compromises has been made with the state government, because they want to start the GST implementation. So one of the thing is that right now we are having more than 6 or 7 slabs for the GST tax rates are there. In the times to come, most probably that may get reduced to 4, but initially it has been started with the 7 slabs, and most probably the initial thing is that right now 12% tax and 18% tax slabs are there. Within 1 or 2 years, that may come to 15% tax slab. So one tax slab will come down. As the year progresses, by 4 or 5 after 4 or 5 years, if you see, means there will be only 3, maximum 3 or 4 overall tax slabs will be there. Against now 7 tax slabs are there. And the second thing is that alcohol, petroleum, and real estate are kept out of this GST in order to bring states into the confidence. But as the time progresses, once the revenue starts kicking in more, means most probably this petroleum and real estate will be included in the GST in coming years. Alcohol may take some more time. And the second important thing is the monsoon. So till now monsoon has been good. It has been well spread out, but July and August are the crucial months for the monsoon. July we used to get only 70% of overall rainfall. It has been very good. Till yesterday, if you see on all India basis, it is almost 4% surplus. And if you see the geographical distribution of monsoon, till July 5th, all India basis it is 5% up, and it is a departure from the long term period average, 5% surplus than the long term period average. And if you see the distribution, almost all region has got good rainfall. So southern India, if you see, it is marginally down by 1%. Central India, it has gone up by 5%. Northwest 47, east and northeast by 9% down. So overall, it's a good monsoon. But in the last 1 week, the rainfall intensity has came down a lot. So what IMD is telling is that by next week onwards, rainfall will again start coming in, whereas now South India is likely to get less rainfall in the coming days, whereas the agricultural belt like Central India, then North India, they are likely to see very good rainfall in the coming months. South India still they are not confident of forecasting good rainfall. So only time will tell whether South India will get good rainfall or not. But till now monsoon has been good. What is the plus point this time is that this agricultural belt, they have got very good rainfall. Except
except if one or two states, most of the states has got very good rainfall and it has been well distributed. Some macro data I want to highlight. 5 years back, many of them might have remembered that market was at was down, mainly because there were talks that a rating agency will downgrade India because our macro has been very bad. So if you compare 5 years back with now, if you see that there has been a drastic improvement in our macro data. We used to show the slides at that time. So if you see the government revenue and expenditure 5 years back and now, if you see that revenue at that time was around 8 lakh crore, that has gone to almost 15 lakh crore in the last 5 years. So almost 87% government revenue it has gone up. Similarly, if you see the expenditure from 13 lakh crore, it has gone to 20 lakh crore from in the last 5 years. Whereas when compared to revenue, expenditure hasn't gone up that much well. Just 53% expenditure has gone up, and so the fiscal deficit is almost flat in the last 5 years. In spite of economy size, overall it has gone up. Fiscal deficit is almost same. So government borrowing is also almost the same. So whatever government borrowed 5 years back, the same amount they have borrowed last year also. It is around 5 lakh crore. So generally fiscal deficit and government borrowing will be almost same. And if you see the government debt, 5 years back it was around 36 lakh crore. So because of the borrowing of almost 5 lakh crore every year, in the last 5 years almost 30 lakh crore it has gone up. Now the government debt has gone up by 60 lakh crore. So government debt has gone up by almost 66% in the last 5 years. And fiscal deficit, if you see that, it has come down very drastically from 5.9%, it has come to around 3.5%. So almost 40% fall in fiscal deficit in terms of GDP in the last 5 years. So 5 years back, rating agencies, they were mainly highlighting that India's fiscal deficit was very high, almost near to 6%. So we want to downgrade India, they told. After that, government has tried to cut down the expenditure, and now it has come down to almost 3.5%. And it is a decent figure, and it is expected to come down to almost 3% in the next 2 years. So one of the reasons why fiscal deficit was very high at that time was that we had a very high subsidy expenditure. And if you compare the subsidy expenditure in the last 5 years, if you see, food subsidy is the one culprit which is continuously going up. So at that time 72,000 crores government used to spend for food subsidy, whereas in the last year they have spent almost 1.35 lakh crores. So there is a huge jump of 88% in food subsidy in the last 5 years. Whereas fertilizer almost flat, 70,000 crores in the last 5 years. There is no change in the fertilizer subsidy. Whereas petroleum subsidy has come down a lot. At that time, government has spent almost 70,000 crores in petroleum subsidy. Now it has come to 27,000 crores, mainly because of kerosene and LPG subsidy. This 27,000 crores is there. So government has decontrolled petrol and diesel products, which has and the fall in crude oil prices, which has led to the sharp fall in the petroleum subsidy. So overall, if you see the subsidy expenditure, it has gone up by 12% only in the last 5 years. That too mainly because of the food subsidy. SIP flows continues to be very strong. That is why we have also organized a mutual fund session post this current market scenario. So last year, if you see the last 13 months, if you see that total mutual fund inflows were almost 90,000 crores. Among this, 52,000 crores has come by SIP inflows. More than 50% it has come by SIP flows. So everyone now worried that suppose if market suddenly falls, what will happen to the equity inflows? Our own feeling is that this SIP inflow will not stop even when market starts coming down. Generally, bulk investment tend to come down whenever equity markets fall. So these SIP inflows will continue for at least for 1 year, even markets are very weak. And the trend is that when markets are coming down, what we have seen in the recent past is that more equity investment is coming up. So overall, this trend of SIP is very positive for the market, and it will reduce overall market volatility. Last week is one interesting news came that one of the exchange, the Metropolitan Stock Exchange, they have suddenly flashed a news that we are going to extend the trading time to till 5 p.m. So immediately a lot of discussion started that what will NSE and PSE will follow the same.
or not, and in all broking firms they have also started discussing. Suppose NSE extends time to 5 p.m. How to get prepared for that. But immediately Metropolitan Stock Exchange withdraw the decision and they have postponed the decision. So we don't know why suddenly why they have postponed the decision. What we heard was that CBI has asked some questions to Metropolitan Stock Exchange what is the reason for extending the time. So that is why they have postponed the decision immediately. This Metropolitan Exchange was the old name was MCX previously. Actually, no equity trading is happening in this exchange. Only 211 companies were listed in this exchange. The last is 1 week, 10 days. There has been 0 transactions in this exchange. No volume has been coming into it. So they want to bring some volume into it. That is the reason why they have extended the time to 5 p.m. initially. But that also now got postponed. So our own feeling is that immediately the time extension won't come into it. Because if you extend time to till 5 p.m. means the banking system has to make ready, then the risk management has to be prepared. So a lot of issues are there. So our own feeling is that right now whatever we are having will continue. That up to till 3:30 p.m. the trading will continue. So one phone call which we are regularly getting the last 1 week is this Sikkim border issue, where there has been some issues happening with China. So one of the risk to the market, two risks are there. One is this geopolitical risk. So globally, if you see this North Korea, they keep on launching the missile every week. They are testing it. So global market risk in this North Korea is there. And on Indian side, if you see that North Korea issue won't happen big problem to our market. Whereas this China issue, it may have some impact. Suppose if things go out of control and some shooting happens at the border level, means market may definitely react negatively at least for a few days, and it will have negative impact on the market. So for risk to the market, this is one of the major risks where geopolitical tension can induce correction to the market. The other thing which has been happening where market did not reacted very negatively is the farm loan waiver. If you see in the last 2-3 months, many states one by one has been continuously waiving farm loan waiver. Suppose if central government has waived farm loan, means market would have reacted very negatively. This time only state government has been waiving loan. If you see the initially UP waived farm loan, immediately after BJP government came into the power, they in their election manifesto they have promised farm loan waiver. So immediately when they came to the power, they waived farm loan. Then Maharashtra did it. Then Karnataka did it. So because of this farm loan waiver, our rating upgrade may get delayed, because generally this loan waiver rating agencies don't like it, because what will happen is that most of the loan government has to repay. But it is better than what it has happened in 2008. 2008 what happened was that central government waived loan throughout India. So throughout all states of the India, farm loan has been waived. But this time we are seeing only selective waiver, not throughout India. Also the loan waiver will be borne by the state government. Last time central government they borne the loan waiver. So it is better than last time. Still this loan waiver is not good for the country, because the state fiscal deficit will go up because of the loan waiver, and their financials will become very bad. And this is the annual report time. Many of them have been getting annual report, and previously we used to get the hard copy of the annual report. Right now, because to conserve paper and cost, all the companies has been sending annual report by mail. But most of them are not looking into the annual report. It will have very valuable information, company financials, then what is the company plan. These types of a lot of important informations will be there in the annual report. But one big good thing about the annual reports are, most of the annual reports have very good theme cover page. Most of them actually are not looking at it. They are spending lakhs and lakhs of rupees to design their cover pages. Just to you open your mail and you see the cover pages of many companies. So this is the cover page of the JM Finance, one of the company which we have recommended and which won in our PMHCC. So he is an artist.
who is seeing the dwellings in a place, but what he is drawing is a big scrapper he is drawing. So what the company tell is that this is a red-eyed man. He is a visionary man who can foresee the future by seeing ordinary things. Seeing some of the pictures I have read in newspaper. Suppose if you show a photo of a boy or girl to a artist, he will draw the person's face, how he will look after 20 years or 30 years. So some of the artists have that capability. Similarly, this artist also has a capability to foresee the future after 20 years how this will be look, and he foresee that this will become like a big building. So similarly, what they are telling is that JM Finance has the capability to see the future, and they are preparing their company to what could be the future, so that they are preparing their company to foresee and prepare according to the future. So this type of interesting thing we could see in the annual report cover page. So next time when annual report come, at least see the cover page, and it will be very interesting to see into it. And even to watch monsoon, we have to see it. It looks like that North India, Central India, East and West will good rain, but South India may likely to see lesser rainfall, but only time will tell. Then GST implementation already smooth. The other important thing is the Q1 result will start coming in from next month onwards, next week onwards. 13th TCS is coming with the result, and 14th Infosys will coming with the result. So the result season will be very interesting. So till August 15th, results will keep on coming into it, and we should watch it, and the company stock prices will react according to the result. Thank you. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് PNB ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ആണ്. നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഒരു ആൾമോസ്റ്റ് 1 year ആയിട്ട് നല്ല റാലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീൻ ഹോംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ PNB ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ സബ്സിഡറി കമ്പനി ആയിരുന്നു. അത് IPO വന്നാണ്, കഴിഞ്ഞ 6 months ആയുള്ളൂ IPO വന്നിട്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആണ് നോർമൽ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനികളെ നോക്കുമ്പോൾ. 30-35% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 2 to 3 years ഗ്രോത്ത് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഹൗസിംഗ് സെക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കിക്ക് ഓഫ് ആവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അനൗൺസ് ചെയ്താലും അത് പുതിയ പ്രോജക്ട്സും അതുപോലെ ആ ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലോട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു സെക്ടറാണ്. ഇപ്പൊ വാല്യുവേഷൻ കുറച്ച് റിച്ച് ആണ്, എങ്കിലും നല്ല ഗ്രോത്ത് വിസിബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും വലിയ സെല്ലിംഗ് വരത്തില്ല. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആയാലും അതുപോലെ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ആയാലും വലിയൊരു സെല്ലിംഗ് ഒന്നും വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ ഈ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടാവുന്നതാണ്, നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ NLC ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു പഴയ നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90% ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും സ്റ്റേക്ക് കുറച്ച് 75 കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ചെയ്തില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പ്രൈസിലേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഡിസ്ട്രസ്ഡ് പ്രൈസിലൊന്നും സ്റ്റേക്ക് സെല് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിസൾട്ട് നല്ല റിസൾട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കമന്ററി അനുസരിച്ച് അവർ അഗ്രസീവായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയ മൈൻസ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ വരുന്നുണ്ട്, അവരുടെ റവന്യൂ സ്ട്രീമിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് നല്ല ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഈ സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് ബെറ്റർ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നല്ല അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ വാല്യൂഷനും വളരെ ചീപ്പാണ്. കമ്മോഡിറ്റി കമ്പനി ആയാലും 60 ഉള്ളൂ. ഇപ്പം സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് PE നല്ല കമ്പനീസ് ഒന്നും കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ടാറ്റ കോഫിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഈ ടാറ്റ സൺസിന്റെ ഈ ചെയർമാന്റെ ഒരു ടസിൽ വന്ന് ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ ആയി. മൊത്തം ആ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ കുറച്ച് ഡൗൺവേർഡ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പുതിയ ടാറ്റ സൺസിന്റെ ചന്ദ്രശേഖർ ചെയർമാനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ ഫോർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു തീമിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചെറിയ കമ്പനീസ് ഒക്കെ മെർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ടാറ്റാസ് ഇപ്പൊ ടാറ്റ കോഫി ഉണ്ട്, ടാറ്റ ഗ്ലോബൽ ബിവറേജസ് ഉണ്ട്. ഒരേ സെക്ടറിൽ തന്നെ പല കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, ചെറിയ കമ്പനീസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ മെർജ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റ ഗ്ലോബൽ ആയാലും ടാറ്റ കോഫി ഒക്കെ നല്ല അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. FMCG കമ്പനി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് 12 PE ഒക്കെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ FMCGയിൽ പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതലുള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഹൈ PE-ലാണ് ട്രേഡ്, 30-40 ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം
ഒരു ബിലോ 20 തന്നെ ടെൻസിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് വളരെ കുറവാണ്. ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു 164 വരെ പോകാവുന്നതാണ്. ടാറ്റാ കോഫി നമുക്ക് ഈ ലെവൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് തൽവാർക്ക ഫിറ്റ്നസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീമർജർ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഫിറ്റ്നസും ഹെൽത്ത് ബിസിനസ്സും ഡീമർജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഡീമർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ബിസിനസ്സിലും മാനേജ്മെന്റ് കമന്ററൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ വളരെ പോസിറ്റീവാണ്. ഡീമർജർ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പൊതുവെ ഡീമർജർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയർസ് ഒക്കെ നല്ല പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഡിഫറെന്റ് ബിസിനസ് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിൽ ഇല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നല്ലൊരു അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാം. അപ്പം ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പെന്നാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. ഇത് സ്റ്റീൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. റെയിൽവേസിന് നല്ല ഓർഡർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം റെയിൽവേസിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തിക്കായി വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വന്നാലും 1-2 വർഷം റെയിൽവേ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഡള്ളായിരുന്നു. ഈ വർഷം തൊട്ടാണ് റെയിൽവേസിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല തിക്കായി തുടങ്ങിയത്. റെയിൽവേസിന് മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സ്റ്റീൽ പ്രോഡക്ട്സ് കമ്പനിയാണ്, സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ പ്രോഡക്ട്സ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയുടെ ഒക്കെ വാല്യുവേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും അത് ഒരു 14B വാല്യുവേഷൻ ഇപ്പോഴും അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ 2 to 3 days ആയിട്ട് നല്ലൊരു മൊമെന്റം ഷെയറിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ 62 വരെ, ഫസ്റ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ 62 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 62 വരെ പോകാം. നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ ICICI ബാങ്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാര്യം മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാലും 0.03 ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ക്ലോസ് ചെയ്തത് 9668 ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തത് 9665 ആണ്. നിഫ്റ്റി ക്ലോസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പ്ലൈ നമ്മുടെ GSTയുടെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ കൊടുത്താണ്. GST നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3%. ഗുഡിയർ ഇന്ത്യയും നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ ഐഡിയ അതാണ് കൊടുത്തത്. നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് വരുന്നുണ്ട് കമ്പനിയിൽ. അതും നല്ല പിന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്കും ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗവൺമെന്റൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയത്, 5% ഇറങ്ങി. ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.